Right, julle reg vir my. Right, at number 1. They said A, B, and C, D are two chords of the circle center O. Dan sê hulle vir jou OE is loodreg op CD, that is indicated over here. Then AF is equal to FB, dis ook vir jou mooi gewys. OE, and this you've got to fill in. OE is 4, so that's 4. Then OF is 3. En dan sê hulle vir jou dat AB, meaning this full line, is 8. No, but I'm going to skip to directly saying this will be 4 and 4. Nee, hy het mos vir gesê hy is 8 en hulle wys my dat AF is gelyk aan FB, so dis hoekom ek hom so mag gaan skryf het. Nee. Now, they want you to get the length of CD. That one. Okay, now, for me to be able to get that, I could use Pythagoras. Ek kan Pythagoras gaan gebruik as ek daar 'n streepie gaan trek. Nee, maar dit beteken ek het hierdie OC, daai lyn nodig. Nee, and do you guys agree that OC is actually a radius? So let's connect that. So I'm definitely going to connect OC. Kan julle sien is vers, nee? Okay. Maar ek weet nie wat radius is nie. So before I can get that, remember that OB is also a radius, as well as OA. Nee. Nou dit maak nie saak of jy nou met OB en of jy nou met OA gewerk het, albei van hulle is radius, and both of those form a little 90 degrees triangle. We'll talk about the 90 degrees just now. And I've got the 3 and the 4. Sien julle dit? Nee. Okay, goed. Ek het nou gesê daar's 'n 90 grade hoekie. Okay, so my 90 degrees is going to be over here, maar hoe kon ek dit gesê het? Why could I say that? Daar sê, well done. Okay, so I can say OFB is 90. Line from center bisects chord. Kom. Excuse julle, hy wil nou hier vir my weer. Okay, bisects chord. And then I can say, okay, let's get OB squared. Deur te sê 3 kwadraat plus 4 kwadraat, nee. And that was because of Pythagoras. Okay, so OB kwadraat, daar is mos 9 en 16, so dit gee my 25, which means that OB will be 5 centimeters. Nee. And now you can say OB is equal to CO, want hulle is albei radiusse. Okay, so nou gaan ek gaan werk in my tweede driehoekie, nee? Now I'm going to say, if I work in that second triangle, it means that CE squared would be 5 squared, my radius, minus daai 4 kwadraat. Again, you've got to say because of Pythagoras. Wat beteken, daai geef my 9, so CE gaan wees 3 centimeter. Okay, now they actually asked me for CD, and CD would be 2 times, oh, maar hulle sê, so ek moet eers gou sê, CD is gelyk aan ED, sorry. Why could I say that? Ek luister. Lyn vanaf middelpunt. Excuse. Sorry, ek het daar verkeerd geskryf. CE is gelyk aan ED. Lyn vanaf middelpunt, loodreg op koord. Nee. Is julle reg daar? You guys good? So now I can say CD will be 2 times that 3 centimeters, meaning 6.
centimeters. Is julle reg? Kan ek maar skip, wie skryf nog? Okay. Jy klaar? Wie skryf nog? Niemand. Okay, first things first. Hier sê hulle vir my, ek hoop ek het nou alles, as ek iets gemis het, moet julle nou maar net sê. In the circle, center O, dan sê hulle vir jou BO is loodreg op OD. Okay, now that is shown on the sketch here. Dan sê hulle, AE is gelyk aan EC, that's also given, or shown on the sketch, and AOD, met ander woorde daai hoekie, is 116. Nee. Okay, so if that's 116, it means I can get O1. Okay, so ek gaan nou sommer gou daar begin en sê O1 gaan wees 116 minus daai 90, met ander woorde 26 degrees. Nee, okay, ek sê hom sommer heel aan die begin, dan weet ek hy is daar en ek kan net verder gaan. So ek gaan nou hier invul 26. Dan sê hulle, calculate the size of C. So ek soek nou daai hoekie. Goed, wie wil vir my sê? Laat ek hoor. Ja. Okay, and then? Wait, E-A-O, ja. Ja. Angles in the same segment means that those angles must be from the the circumference of the circle. And have a look. It comes from here. Remember angles in the same segment? If I go from A, B, can you see both A and B are in the circumference of the circle? So it forms that angle like it does here at C. No? But this other one is not, that point is not on the circumference of the circle. So that's why I couldn't use angles in same segment. Maar kyk gou hoe het ek hom nou vir jou geteken. Lei dit nie vir jou 'n klokkie nie? Wie kon hom kry? Ja. Nee, nie 26. Kyk gou hierso. Kyk gou, as ek van A B af gaan, nee? Do you guys agree that that 26 is my midpoint angle? Sien julle hom? Okay, now go from AB again. Then it forms a circumference angle at C. So dis daai middelpunthoek is 2 keer omtrekshoek. Sien julle dit? Do you guys see it? Okay, goed. So as my middelpuntshoek 26 is, dan gaan daai omtrekshoekie die helfte van dit wees. So ek gaan sê hoek C, of eintlik
ja, ek moes net gepraat van hoekie C. Gaan dan wees 13 grade, né? Twee keer omtrekshoek. You guys good? Dis al. Is daar nie iemand wat by 13 uitgekom het, maar iets anders gebruik het nie? Ja? jy Okay, watter driehoeke het jy kongruent gemaak? Vir CBE en EBA? Ja, en toe, hoe het jy geweet dat hoekie A is 13? Ja. Ja. Wag, BAE, ja. $180 minus 90 minus 77. Waar het hulle die 7? Ja? Okay, goed, baie lang ene, maar jy sou hom kon doen, ja. Reg. Okay, enigiemand anders? Huh? Onthou, ek het al gesê, nee, by meetkunde, there's so many different ways to get to the same thing. Okay, so, end of the year, matric, they take, doesn't matter which method you used. You can even, if you're writing paper 2 and you're using something from paper 1, or the other way around, jy mag. Nee, jy mag enigiets uit jou wiskunde, vanaf graad 8 tot en met graad 12 gebruik. Okay, then at B, dan vra hulle vir my, B sê hulle vir hulle soek A, B, C. A, B, C, met ander woorde hierdie hele hoekie. Okay, wie wil raai? Ja. This one, yeah. Yes. But wait. So you're working with this as your midpoint. So you're going from D. En nee, ek verduidelik gou hoekom hy nie sou werk nie, né? If I go from D and A, yes, it'll form that midpoint angle. But it's not forming, it goes from A to get to there, but it must go from D to get there as well. Okay, so dis hoekom jy nie hom sou kon gebruik nie. Alright. Goed, ons moet kry daai hele hoekie. We can get this one. Nee. You guys agree? Okay, so ek gaan sê CBE. Alright. Gaan wees, sy weet nou nog sê 77, nee? 77, ek moet eers sê, daai is 'n 90 grade hoekie, sorry. Sorry people, just an added step in there. I've got to say E1, angle E1 will be 90. Want dit is line from midpoint bisects. Called Afrikaanse mense, lyn vanaf middelpunt halfveerkoord. Okay, so now I know that's 90 and this is 90. Nee, and then I can say B1 will then be 77 degrees. En dit het ek gekry van hoeke van 'n driehoek, nee. Is julle reg daar? Yes. Ja? I'm sorry. It's fine. But isn't it in the same circle?
No, not semi. That's fine. Kyk gou. Semicircle, the word semi means you're dividing your circle in half. Nee. No, that's the whole thing. Semicircle means divide in half. So your triangle must be on the diameter of the circle. And the diameter is not CA. So that's why I couldn't use that. Okay, good. Right, so nou het ek vir B1. Okay, we could then use the congruency to say that triangle CBE would be congruent to the second triangle here. And then that would mean that this is also 77. Nee, en dan kan jy die hoekie daar gaan kry. Ek probeer nog of jy 'n ander alternatief kry. Ja. Oh, jy kan ook gaan gebruik het gelykbenige driehoek. Is dit wat jy gedoen het? Wag, C is 13 en teenoorstaande. Soos regoorstaande. Ja, maar ons kan nie. Onthou, jy kan regoorstaande en teenoorstaande is eintlik dieselfde en dis wanneer ons daai x het. Wat hierdie een is gelyk aan daai. Ja, so kan nie hom sê nie. Wat jy kon doen, kyk gou hier. Net gou daai wegvat, ekskuus. Wat jy kon gesê het, OB, OB and OA. Aren't they both radiuses? Nee? En as daai 26 is, I can take 180 minus the 26, divide that by 2, and that would give me what angle B2 and A is. Stem julle saam? Nee, as jy nie wil kongruensie gebruik nie. Okay, so miskien is dit wat julle moet eerder omskryf, or do you want to stick to the congruency one? Julle is weer doodstil vanoggend. Okay, so let's say BO is equal to OA radii, en dan kan jy gaan sê angle B2 will be equal to 180 minus the 26 divided by 2. Ook teenoor gelyke sye. En is dit 7? Ja, 77. So therefore C of ABC gaan dan wees 77 plus 77. So 154. Okay. En dan omdat jy kongruensie, Michelle, jy het kongruensie gehad by A, né? So jy sou by B, sou jy direk kon sê B1 is gelyk aan B2, is gelyk aan 77, en dan het gesê het ABC sal wees 2 keer 77, en dan 154. Kijk, want jy het mos eintlik al jou werk by A gedoen, so jou B gaan lekker kort wees. Kijk, kan ek skip? Hands up, you still copying? Goed. Onthou ek het vir julle gesê hierdie bladsytjie is die moeilikste wat ek gaan raak. Nee? Can you now see it's a bit more complicated when we throw in a few extra lines, nee? Dan sien jy dit eintlik baie moeiliker. Okay. Kom maar sê as jy klaar is, hoor. Done. Is jy done? Anyone else still copying? Okay. In this one, they actually tell us that AB is the diameter. So dis lekker, dan kan ons van daar af sommer direk net weet ons gaan 'n 90 grade hoekie hê.
Dis nie noodwendig altyd 'n dead giveaway nie. But most of the time, you will see that over here they numbered a few angles, no? Then it's highly likely that we're probably going to have to use those angles. Okay, so dis ook baie keer vir jou 'n bietjie van 'n clue as jy nou regtig stak is. But as I said, there's many ways to get to the same answer. So dis nie te sê as jy nie daai hoekies gebruik het dat jy dit verkeerd doen nie. Jy gebruik net 'n alternatiewe metode. Dis al. Okay, by nommer 3 sê hulle vir ons O is die middelpunt van die sirkel. Okay, so immediately, oh, and then AB is the diameter. So, if this is the diameter, then immediately I know that that will be 90 and this will be 90. Sien julle? Nee? Okay. Ek gaan hom nou net vir my in 'n ander kleur, want jy doen mos nou dieselfde as jy skryf, in 'n ander kleur op my skets gaan maak, sodat ek nie later as ek daarby kom, dit vergeet nie. Okay. So ek gaan net dit moet sê as ek dit later gebruik. Then AOC AOC, die enetjie is 104. So instead of that 1, I'm going to write in 104. Right, then DAB, DAB, so met ander woorde daai kleintjie hierso. Hy is 32. Calculate the size of angle D. Daar's hy klaar. So ons weet angle D will be 90 degrees. En my rede is angles in semicircle. Okay, dan B. Nou soek hulle vir C1. Right, so to get C1, I am going to work in that triangle. Do you see OA and OC are radii? Oh, julle kan nie dit sien nie, ekskuus. Dis hy. OA en OC is radiusse, so ek gaan werk in daai driehoekie. Nee. Okay. So let's start off by saying that they are radii. So AO is equal to OC. Want hulle is radiusse. Okay, so dan gaan hoekie C1 gelyk wees aan 180 minus daai 104 and then I divide it by 2. Because it's angles opposite equal sides. So 38. En dan gaan skryf jy vir hom in, né? 38 here, meaning also 38 there. Right, dan by C. Any questions so far? Huh? Is julle nog reg? Jy met my stop as ek doen en jy verstaan nie, né? Okay, by C sê hulle vir my, nou soek hulle vir A1. Okay, so A1, ons het hom smal klaar daar ingeskryf. A1 would also be 38. En hier sou jy of kon sê hoeke van 'n driehoek, né? Or you could have said angles opposite equal sides. Ek gaan nou sommer sê hoeke teenoor gelyke sye. Okay, en dan die laaste enetjie by D, vra hulle vir jou DBC. So kyk gou-gou. DBC. Jy het nog 'n kwart 4 ook gedoen nie. Jy kan elkeen, jy kon daai hoekie en die hoekie gaan uitwerk, ja. Ja, hoeke van 'n driehoek, ja. Kan jy nie, is nie 'n driehoek soos 360 grade nie. So kan jy alleen hierdie bymekaar tel. Jy kon dit ook gedoen het. Yes. Ja. Ja.
Isn't that one that thing when I say 2 segments? So what does that mean? Wait. Isn't that thing too? Ma'am, A, D, C, B, ma'am. A, D, B, C, yeah. Yes, ma'am. Can you say that? I don't know. Which one is the segment again? Angles in same segment. Yes, ma'am. You could have said, if you wanted to use angle in same segment, that and this. Nee? Maar dit gaan nie nou vreeslik vir jou help nie. Ek dink ons gaan eerder een van daai, jy kon of gewerk het met die twee groot driehoeke, meaning that. So I get this angle. And then we work with this triangle to get that one. En dan gaan tel jy net die tweeetjies bymekaar. Of Dries het nou gesê wat hy weer gedoen het is hy het gesê D is 'n vierhoek. This is a quadrilateral, né? And we know that the interior angles of a quadrilateral always add up to 360, né? Okay. Dit gaan nou die kortste ene wees. So ek gaan nou sommer dit sê. Of how many of you did the two separate triangles? Niemand. Oh, ja. Okay, so ek gaan sê DBC gaan wees 360 minus, ja? Oh, yes, is reg. Ek het dit hier geteken, maar nie gesê nie, dankie. So ACB. ACB, onthou dat ek julle nou nog iets vertel van 'n koorde vierhoek. Ja? Okay, so midpoint angle, which one did you use? Oh, yes, you could have done that as well. So if you go from A and C, it forms that 104. And then you said that also forms the circumference angle. No. If you wanted to use midpoint angle, circumference angle, you could have used that one. Remember, it's got to go from the same 2 points to the midpoint and same 2 points to the circumference. Oh, you mean that? Yeah, you could have used that too. Yeah. But we're rather going to use that 90 because then it's we've already proven that that's 90. Want as jy nou daai twee omtrekshoekies het, wat het jy van daar af gedoen? Then you also had to go and calculate this angle, nee? And then you added them up. Yeah, that's correct. You could have done it. Enige ander opsies wat julle nog gehad het? Okay, right. So ACB is 90. Hoeke in semicirkel. Okay, en dan gaan ek sê DBC. (360 minus 90). 32, 38 en 90. Hoeke van 'n vierhoek. Julle 110 gekry? Julle om. Right. Any questions? Ja. By die van 'n C1 of C3. Oh, dit het vir my gelyk soos 'n 1. Sorry, het julle C3 gaan uitwerk? Okay. If you worked out C3, skus, ek het nou C1 gedoen. Maak dit maar 1, but if you worked out C3, nee, kyk gou. As ek van DB afwerk, kyk gou daar, vorm my 32, nee? And then C3
That one would also be 32. En jou rede gaan daar wees hoekom dieselfde segment. Okay. Goed, enige ander vrae? Gaan ek maar skip? Gaan ons gou die laaste enetjie doen? Whoops. Wat sien jy daar al klaar? Gelykbenige driehoek, nee. Right. Okay, by nommer 4 sê hulle vir my, O is die middelpunt van die sirkel, ABC. Have a look at how they're writing that, right? Circle ABC. They just talk about the points on the circumference of the circle to let you identify the circle. Done. AC is produced to B so that BC is equal to CD. Okay, prove that O1, wat hierdie enetjie, daarso, is equal to 128 degrees. Goed. If D is 32, as daai 32 is. Right, yes. B2, yes. Okay, wag gou, skryf B2 will be 32. Reason? Mooi, yes. Okay, wait. Let me just. So 32 there. And then you said? C2. Okay, which gave you how much? 100 and? Okay, good. So kom ons sê C2 equal to 116. En dit was gewees angles of a triangle, né? Okay, yes. Good. Mooi. Hoek op 'n reguit lyn. Sien julle daai ene? Oops. Guys. Ja. Good. Okay, so O1 will be 128. Want middelpunthoek is gelyk aan 2 keer omtrekshoek. Net mooi betyds. Okay. Any questions? Right. Ek sien julle later weer. Dan gaan ons begin met 3.